śuśrūṣamāṇa ācāryaṁ, sadopāsīta nīca-vat, yāna-śayyāsana-sthānair, nāti-dūre, kṛta-añjaliḥ. But engaged in serving the spiritual master, one should remain as a humble servant. And thus, when the guru is walking, the servant should humbly walk behind. When the guru lies down to sleep, the servant should also lie down nearby. And when the guru is awakened, the servant should sit near him, massaging his lotus feet and rendering other similar services. When the guru is sitting down on his āsana, the servant should stand nearby with folded hands awaiting the guru's order. In this way, one should always worship the spiritual master. Text 30, until the student has completed his Vedic education, should remain engaged in the ashram of the spiritual master, should remain completely free of material sense gratification, and should not break his vow of celibacy. Purport: this verse describes the upapurvana brahmachari who enters grihastha ashram or family life after completing the Vedic education. The word evam vritta indicates that although one may eventually marry and become prominent in society as an intellectual, politician, or businessman, during student life, one must remain without false prestige as a humble servant of the bona fide spiritual master. The Naishtika brahmachari who never marries is described in the following verse. If the brahmachari student desires to ascend to Maharloka or Brahmaloka planets, then he should completely surrender his activities to the spiritual master, and observing the powerful vow of perpetual celibacy, dedicate himself to superior Vedic studies. Purport: one who desires the supreme perfection of life must engage his body, mind, and words in the service of a bona fide spiritual master. One desiring elevation to superior planets such as Brahmaloka or Mahaloka must fully engage in the spiritual master's service. We can thus imagine the sincerity of purpose and service required to achieve Krishna Loka planets, which lies far beyond the material universe. Thus, enlightened in Vedic knowledge by service to the spiritual master, free from all sins and duality, one should worship me as the super soul, as I appear within fire, the spiritual master, one's own self, and all living entities. Purport: one becomes glorious and enlightened by faithfully serving a bona fide spiritual master, expert in the Vedic way of life. Thus purified, one never engages in sinful activities which immediately extinguish the fire of spiritual enlightenment, nor does one become foolish and small-minded, trying to achieve nature for personal sense gratification. A purified human being is apradakti, or without consciousness of duality, because he has been trained to observe the Supreme Personality of God within all things. Such sublime consciousness should be systematically taught throughout the world so that the human society will be peaceful and sublime. So here we have a whole series of verses, again describing the conduct of the brahmachari. இங்கு நாம் பலவிதமான ஸ்லோகங்களினுடைய பொருளுரையை பார்த்திருக்கிறோம். இவை அனைத்துமே ஒரு பிரம்மச்சாரிகளுக்கான அழகினை குறிக்கின்றது. And these particular verses are concerning how the student acts in relation to the guru. இங்கு எப்படி ஒரு சீடன் தன்னுடைய ஆன்மீக குருவிடம் தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான், எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விவரிக்கின்றது. And though this is actually a shiksha guru, since the Vedic diksha, the father was the actual diksha guru, here the description is that of the shiksha guru and the relationship with the disciple. இங்கு ஒரு சிக்ஷா குருவிற்கும் அந்த சீடனுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு உறவினை பற்றி தெரிவிக்கின்றது. வேத சாஸ்திரங்களில் படி தீட்சை குருவை பற்றி இருந்த போதிலும் இந்த ஸ்லோகங்களினுடைய பொருளுரை சிக்ஷா குருவின் உறவை பற்றி தெரிவிக்கின்றன. But the same can be applied to a diksha guru as well. இந்த உறவு ஒரு தீக்ஷா குருவிற்கும் பொருந்தும். And the verses had also indicated how one should never disrespect the guru. So particularly these verses here are in relation to that respect. அதே போல ஒரு சீடன் எப்படி மரியாதை குறைவாக ஒரு ஆசானிடம் நடைபெறக்கூடாது என்பதை பற்றிய விளக்கங்களும் இந்த ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. So it was described how one goes out and begs and offers it to the guru.
எப்படி அவன் ஒருவன் மரியாதையை செலுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியும் இங்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Without his permission, one does not eat. அவன் எந்த உணவை உண்ணக்கூடாது என்பதை பற்றியும் தெரிவித்திருக்கிறது. And when he walks, you follow behind. அந்த ஆசான் நடக்கும் பொழுது அவரை பின்தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Sits, you sit nearby. அவர் அமரும் பொழுது அவர் அருகில் நிற்க வேண்டும் என்றும் கூறுகிறது. And when he's doing this, of course, he also has to study. இது போன்ற காரியங்களில் ஈடுபடுவது இல்லாமல் அவர் சாஸ்திரங்களை படிக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. And along with this, he observes brahmacharya vow. இது தவிர அவர் பிரம்மச்சாரியத்திற்கான அந்த தவங்களையும் அவர் மேற்கொள்ள வேண்டும். So here it's also mentioned that if you become a brahmachari, then you go to mahaloka or brahmaloka. So it's material. பிரம்மச்சாரியத்தை நாம் கடைபிடிக்கும் பொழுது மகரலோகம் பிரம்மலோகத்தை சென்று அடைவோம் என்றிருக்கிறது. இது பௌதிக உலகை சம்பந்தமான ஒரு செயலாகும். So besides that, then we come up to this verse 32. Then one should worship the Supreme Lord. இது தவிர 32வது ஸ்லோகத்தில் பரமபுருஷரை எப்படி பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So this is the whole goal of all of these other activities. இதுவே நம்முடைய செயல்பாடுகள் அனைத்துடைய லட்சியம் விளக்காகும். So in other words, the service to Guru, respect to Guru and brahmachari life, they are aids to serving and worshiping Krishna. இவை அனைத்தும், அதாவது ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியருக்கு நம்முடைய சேவகம், அவருக்கு மரியாதை, அவருடைய செயல்பாடுகளை நாம் பின்பற்றுவது, இவை அனைத்துமே பரமபுருஷரை அடைவதற்கு, அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறது. So this is the understanding that the Vaishnava has of the ashram life. இதுதான் ஒரு வைஷ்ணவர்களுக்கு அந்த ஆசிரம தர்மத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. Of course, others may not have that understanding. மற்றவர்களுக்கு இது போன்ற ஒரு புரிதல் இருக்காது. Nevertheless, even then, this brahmachari life is also favorable for them. இந்த பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை என்பதும் அவர்களுக்கு ஒரு அனுகூலமாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. Because even if one doesn't worship the Supreme Lord as the main object, still the worship of the Lord is there to some degree. மூலப்பொருள், அதாவது பரமபுருஷனுடைய பிரார்த்தனை மூலப்பொருளாக இந்த பிரம்மச்சாரியர்களுக்கு இல்லாத பட்சத்திலும் அவர்கள் வேறு விதமான வழிபாடுகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And this helps them achieve these other goals, such as brahmaloka or maharloka. இது அவர்களுடைய வேறு இலக்கு, அதாவது பிரம்மலோகத்தை அடைவதோ அல்லது மகரலோகத்தை அடைவதோ அதற்கு உதவுகிறது என்று புரிந்து கொள்ளலாம். And it helps them learn the Vedas. வேதங்களை பற்றி அறிவதற்கும் அது பயன்படுகிறது. Of course, we understand that the sum and substance of the Vedas is to surrender to Krishna. அதாவது வேதங்களினுடைய புரிதலே பரமபுருஷரிடம் சரணடைவது என்பதுதான். But the Vedas themselves do not always speak like this directly. வேதங்கள் எப்படி ஒருவன் நேரடியாக தன்னுடைய சம்பாஷணையை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது. And thus people have other interpretations of the Vedas. ஆனால் ஒரு சில மனிதர்கள் வேதங்களுக்கு வேறு பொருள்படும் படியான ஒரு விளக்கங்களை தருகிறார்கள். But the Vaishnava, he has a higher understanding. ஆனால் வைஷ்ணவர்களுக்கு மிகவும் உயர்ந்த ஒரு அர்த்தமே அவர்களுக்கு புரிகிறது. So in this way it becomes Daiva Varnashrama. இதுதான் தெய்வ வர்ணாசிரமாக மாற்றம் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. If one does not have this understanding, it follows that has some benefit. இது போன்ற ஒரு முழுமையான புரிதல் இல்லை என்றாலும் கூட ஒரு சில அனுகூலங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றன. It is still purifying. இது அவருடைய புனிதத்தன்மைக்கு உதவுகிறது. But when we have the proper understanding, then we will also begin to practice direct bhakti. முழுமையாக இதை புரியும் பட்சத்தில் நாம் நேரடியாக ஆன்மீக சேவையினுடைய பயிற்சியை நாம் துவங்குகிறோம். And that is the process that takes us to the Supreme Lord Vishnu or Krishna. இந்த ஒரு முறை, இந்த பயிற்சி தான் நம்மை பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிடமோ கிருஷ்ணரிடமோ எடுத்து செல்கிறது. The Varnashrama system has its practical uses. எனவே வர்ணாசிரம முறைப்பாடுகள் நமக்கு பெரும் விதத்தில் உதவியாக இருக்கின்றது.
at the same time, we see that it is a little bit different from direct bhakti. ஆனால் அதே நேரத்தில் நேரடியாக செய்யக்கூடிய பக்தியிலிருந்து இது சற்று வித்தியாசப்படுகிறது என்பதை நாம் காணலாம். Here we have a whole set of rules to follow for the brahmachari. இதற்கு பிரம்மச்சரியத்தை அனுஷ்டிப்பதற்கு ஒரு சில நியமங்கள் இருக்கின்றன. Later on, we'll have a set of rules for the grihastas. அதாவது எப்படி கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு என்று ஒரு சில நியமங்கள் இருக்கின்றனவோ அது போல. Another set of rules for vanaprasthas, and a set of rules for sannyasis. அதே போல வானப்பிரஸ்த நிலைக்கும் சந்நியாச நிலைக்கும் நியமங்கள் உள்ளது போல. But apart from that, then we have the rules of bhakti, which are equal to for all of these people. ஆனால் பக்தி என்பது அனைத்து விதமான ஆசிரமங்களுக்கும் சரிசமமாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. In other words, the brahmachari can do bhakti, and that bhakti is the same bhakti that the grihasta or the sannyasi does. பிரம்மச்சாரியர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி தான் அதிலிருந்து வேறுபாடு ஒரு கிரகஸ்தர்களோ அல்லது ஒரு வானப்பிரஸ்த நிலையில் இருப்பவர்களோ செய்வது போல மாற்றமாக தெரிகிறது. So bhakti does not change at all, no matter what varna or what ashrama. பக்தி என்பது வர்ணத்தை பொறுத்தோ அல்லது ஆசிரமத்தை பொறுத்தோ மாறுபடுவதில்லை. But we find that the varnashram system, definitely everything changes. Varnas have different rules and ashramas have different rules. ஆனால் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் வர்ணங்களுக்கு வேறு சில நியமங்கள், ஆசிரமங்களுக்கு வேறு சில நியமங்கள் என்று உள்ளன. We saw there were some common activities for all of them. இவை அனைத்திலும் ஒரு பொதுப்படையான ஒரு நடவடிக்கை இருப்பதை நாம் காணலாம். But here is the most important aspect mentioned in this verse 32, that is worship the Supreme Lord. இந்த 32வது ஸ்லோகத்தில் மிகவும் ஒரு முக்கியமான கருத்தாக தெரியப்பட்டிருப்பது பரமபுருஷரை எப்படி பிரார்த்திப்பது என்பது. So this is what the devotee understands. இதைத்தான் ஒரு பக்தர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். And so all of his varnashramic rules revolve around worship of the Lord. இந்த வர்ணாசிரம தர்மங்கள் அனைத்துமே பக்தி, அதாவது பரமபுருஷரை வணங்குவதை சுற்றியே அமைந்துள்ளது. For others that don't have this understanding, the worship of the Lord is there, but that is not the central point. மற்றவர்களுக்கு இது போன்ற ஒரு புரிதல் இல்லை என்றாலும் தேவ வழிபாடு செய்கிறார்கள், இது ஆனால் ஒரு மைய கருத்தாக பார்க்க முடியாது. So that is the difference. இதுதான் ஒரு வித்தியாசம். This is for the devotee, this so-called daiva varnashram, we can say, is also a type of bhakti. இதுதான் ஒரு பக்தருக்கு தெய்வ வர்ணாசிரம முறைப்பாடு என்றும் இது ஒரு ஆன்மீக சேவையாகவும் பார்க்கப்படுகிறது. But then we have bhakti, which is completely separate from this as well. ஆனால் பக்தி என்பது முற்றிலும் இதிலிருந்து மாறுபட்டிருக்கின்றது. And that is direct engagements in hearing, chanting, remembering, etc. அதாவது அது ஒரு நேரடியான சேவகம், நடவடிக்கை, கேட்பது, ஸ்மரணம், பாடுவது, இது போன்ற அனைத்து விதமான ஆன்மீக சேவைகள். So when a devotee starts this process of smaranam, kirta, puja, etc., this is direct bhakti. அதாவது ஒரு பக்தர்கள் நேரடியாக ஸ்மரணம், கீர்த்தனம், பகவானுடைய பூஜா புனஸ்காரங்கள் செய்வது நேரடியான ஆன்மீக சேவையாக பார்க்கப்படுகிறது. So the devotee, if he's in the varnashram system, he continues with his particular ashram and varna duties. ஒரு பக்தன் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் அந்த ஆன்மீக சேவையில் அவர்களுக்கு ஏற்றார் போல செய்து கொள்ளலாம். Not in the varnashram system, then he just does the bhakti. ஆனால் மற்ற வர்ணாசிரம தர்மங்கள் படி இது ஒரு சாதாரண பக்தியாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது. But then the Bhagavatam also tells us that once one becomes dedicated to the Lord, then he has disinterest in all of these other activities of the varnashram system. அதாவது பாகவதத்தில் ஒரு பக்தர்கள் நேரடியாக தீவிரமான ஆன்மீக சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்களுக்கு வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள அந்த பற்றுதல் குறைந்து விடுகிறது என்று கூறுகிறது. So he's not so much particular to follow all the rules exactly. அந்த நேரத்தில் அவர்களுக்கு குறிப்பாக இந்த நியமங்கள் நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த விருப்பம் அதிலிருந்து அவர்கள் விலக்கப்படுகிறார்கள். But Bhagavatam says he's not at fault for not following those rules. பாகவதம் கூறுகிறது அது போன்ற நியமங்களை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்றால் அது ஒரு அபராதமாக பார்க்கப்படாது. Rather, we should blame everybody else and find fault with the others who don't worship the Lord. ஆனால் ஆன்மீக
பரமபுருஷரோ அல்லது வேறு தேவ வழிபாடோ செய்யாத ஒருவர்கள் இது போன்ற நியமங்களை கடைபிடிக்காத நேரத்தில் அது ஒரு அபராதமாக பார்க்கப்படுகிறது. So in this way, we can do devotional service within the Varnashram system, but nevertheless, we put the importance on the devotional service. இந்த முறையில் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் இருந்து நாம் சேவகம் செய்ய முடியும். ஆனால் முழுமையாக ஒரு ஆன்மீக சேவைக்கான அந்த முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற்போல் செய்ய வேண்டும். In this particular verse is talking about worship of the Lord, but what do? You see the Lord in fire, in the spiritual master, in oneself, and all living entities. இந்த ஸ்லோகங்களில் பரமபுருஷரை எப்படி ஒரு அக்னியில் பார்க்கிறோம், ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியன் ரூபத்தில் பார்க்கிறோம், வேறு வேறு இடங்களில் பார்க்கிறோம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Well, one can do that, of course, as a devotee, but the devotee actually wants to see the Lord in the deity form. பக்தர்கள் இதை அனைத்து ரூபங்களாக பார்க்க முடியும். ஆனால் உண்மையாக ஒரு பக்தர்களுக்கு ஒரு நடைமுறையில் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளவே விரும்புகிறார்கள். So that's let's say a more direct form of worship of the Lord. அதுதான் பரமபுருஷரை நேரடியான ஒரு வழிபாட்டின் மூலமாக வழிபாடு செய்வது என்று பொருள்படுகிறது. So if devotees follow the Varnashram system, they won't follow this so literally. They'll adapt this for the in terms of direct bhakti. அதாவது இது போன்ற ஒரு ஆன்மீக சேவையில் இருப்பவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மத்தில் நேரடியாக கூறப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தாமல் அவர்கள் ஆன்மீக சேவையிலேயே தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Today being Gopashtami, kindly request you to speak a few words, Maharaj, on Gopashtami. Hare Krishna, Maharaj. இன்று கோபாஷ்டமி இருப்பதால் கோபாஷ்டமியை பற்றி தயவு செய்து ஏதேனும் கூறுங்கள். Well, not much is described about other than this is the day that Krishna, Nanda Maharaj gave Krishna responsibility for herding the cows. இந்த ஒரு நாளில் தான் நந்த மகாராஜ் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு பசுவினை மேய்க்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பினை கொடுத்தார் என்று கூறலாம். Of course, we see that when Krishna was a little baby, he couldn't do much. He was crawling around in the yard. ஆனால் பகவான் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே அவருடைய வயதுக்கு அதிகமான அளவு வேலைகளை லீலைகளை செய்தார் என்று நமக்கு தெரியும். Then when he got a little older and he could walk, then eventually Nanda Maharaj gave him charge of the cows. பரமபுருஷருக்கு நடை அதாவது நடக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வரும்பொழுது நந்த மகாராஜ் அவர்கள் அவருக்கு இந்த புதிய சேவகத்தை தந்தார். And then when Krishna got older, then he got to take care of the cows. கிருஷ்ணருக்கு இந்த கட்டளை கிடைத்த பிறகு அவர் பசுக்களை பராமரிக்கும் சேவகத்தை எடுத்துக்கொண்டார். So therefore, on this particular day, Nanda Maharaj gave Krishna responsibility for herding cows. இந்த ஒரு நாளில் தான் நந்த மகாராஜ் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு அந்த பசுவினை பராமரிக்கும் மேய்க்கும் பொறுப்பினை கொடுக்கிறார். Thank you so much, Maharaj. Okay. Scripture says Guru is Sakshat Dharitvena, which means Guru is in one way non-different from the Lord in terms of the respect which the disciples give. So from that point of view, does a Guru naturally knows that one person is qualified to be a disciple or not? அதாவது சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியார் பரமபுருஷருக்கு இணையாக பார்க்கப்படுகிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த ஆன்மீக ஆச்சாரியார் தன்னுடைய சீடன் அனைத்து விதத்திலும் தகுதி பெற்றவன் என்பதை அவர் புரிந்து கொள்கிறாரா? Although we say the Lord, the Guru was non-different from the Lord, even if that Guru is very, very advanced or bhava or prema, still there is difference. அதாவது சாஸ்திரங்களில் ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியர் பரமபுருஷருக்கு இணையாக பார்க்கும் பொழுது அவர் பாவம் பிரேமையில் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் இருவருக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது. And even though in his pure state we can say that even the devotee is omniscient or whatever and has all powers and Shakti, etc., still he's not like the Supreme Lord. அவருக்கு அனைத்து விதமான ஆற்றல் அவருடைய பக்தரை பற்றி தெரியும் பட்சத்தில் இருந்த போது கூட அவர் ஆன்மீக பரமபுருஷருக்கு இணையாக அதை பார்க்க முடியாது. So those who are not on that level, of course, then they're not going to even have those qualities. They'll have much less of that.
இது போன்ற ஒரு ஆற்றல் இல்லாத பட்சத்திலும் அந்த ஆன்மீக குருக்களுக்கு ஒரு சில குறைந்த ஆற்றல்களோடுவே அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள். So therefore we cannot expect that he'll know everything about everybody. எனவே அவர்களுக்கு அனைவரை பற்றி தெரியும் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது. Nevertheless, we still give respect. இருந்த போதிலும் அதற்கு ஏற்ற மரியாதையை ஒரு சீடன் அந்த ஆன்மீக ஆச்சாரியருக்கு தருகிறான். Of course, that respect would mean you treat him like God, then you treat him as if he were like Krishna, perfect, with all qualities. That is why we offer the respect. At the same time, we should be realistic and understand that he doesn't know everything, particularly about the material world, and there could be mistakes there also. பரமபுருஷருக்கு இணையான தகுதிகள் குணநலங்கள் சிறிதளவு இருந்த போதிலும் நாம் அவர்களுக்கு அந்த மரியாதையை தருகிறோம். இருந்தாலும் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னவென்றால் அவர்களுக்கும் பரமபுருஷருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. இந்த பௌதீக உலகில் ஒரு சில தவறுகளை அவர்கள் செய்யக்கூடும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Just to follow up on this point, Maharaj, there's a relevant question here. Srila Prabhupada often uses the word bona fide spiritual master while referring to spiritual matters. And then Mahaprabhu also says that one should become a guru on his order. So what qualifies one to become a spiritual master? அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு ஆன்மீக குருவை பற்றிய ஒரு தன்மையை புனிதமாக கூறுகிறார். நிச்சயமான ஒரு ஆன்மீக குரு என்ற ஒரு பதத்தினை அவர் உபயோகப்படுத்துகிறார். அது போலவே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களும் ஆன்மீக குருவை பற்றி அவர் கூறுகிறார். இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? அவர்களுக்கான தகுதிகள் என்ன? So when we mean bona fide, suppose we mean sat, which means he's in the proper sampradaya. அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட என்பது ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆன்மீக ஆச்சாரியர்கள் என்று புரிந்து கொள்கிறோம். Yes, we accept the statements of the accepted scriptures. இது அனைத்துமே சாஸ்திரங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட அந்த கட்டுப்பாட்டு விதிகளை ஒட்டி வந்த ஒரு செயல்பாடாகும். So in other words, he accepts a certain sampradaya and he's knowledgeable of that particular philosophy. குறிப்பிட்ட சம்பிரதாயத்திலிருந்து வருவதாலும் அந்த சம்பிரதாயத்துக்கே உரிய தத்துவங்களை அவர்கள் அறிந்திருப்பதாலும். And of course, beyond the knowledge, he also has devotion guided by that sampradaya. அந்த ஞானம் அந்த அறிவு தவிர அந்த சம்பிரதாயத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட நியமங்கள் நியதிகளை அவர் நடைமுறைப்படுத்துகிறார். So in some sampradayas, of course, they even classify the guru according to the amount of knowledge he has. So they say, in order to be a guru, then you should know this, and this. Different books you should know. ஒவ்வொரு சில சம்பிரதாயங்களில் அந்த ஞானத்தை பற்றி கூறும்பொழுது இந்த விதமான சாஸ்திரங்கள், இந்த சாஸ்திரம் தெரிந்திருக்க வேண்டும், இந்த புத்தக அறிவு இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நியமங்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Of course, it's going to be said, well, then you should know Bhagavatam, Bhakti Rasamrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita. We could also set some sort of standard that way. அதுபோல நம்முடைய சம்பிரதாயத்திலும் பாகவதம் தெரிந்திருக்க வேண்டும், பக்தி ரசாமிர்த சிந்து, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா இவை அனைத்தும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நியமங்களை நாம் விதிக்கலாம். But then we also need some spiritual standard. அது தவிர ஒரு சாஸ்திர தர கட்டுப்பாடும் இருக்க வேண்டும். That is a little more difficult to standardize. அது சற்று கடினமானது. அனைவருக்கும் அதை சரி நிகராக செய்வது என்பது சற்று கடினமான செயலாகும். So one way of standardizing that is that if the guru approves of another person, then he gives diksha, and then that serves as some sort of standard. அதாவது அனைத்தையுமே சரிநிகராக ஆக்குவது என்பது சற்று இயலாத காரியம். இருந்த போதிலும் ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியர் ஒரு சீடனுக்கு தீட்சை வழங்கும் நிகழ்ச்சி, அந்த ஒரு நடவடிக்கையை நாம் சரிநிகராக அனைவருக்கும் செய்ய முடியும். But then we have some other cases where they take shiksha from a person, so we draw the parampara through the shiksha. அதுபோல சிக்ஷாக்கான ஒரு நிகழ்வு அந்த பரம்பரையில் இருந்து பெறப்படுவது என்பதையும் நாம் செய்ய முடியும். But in either case, that is another standard for saying that they are also not they don't have not just knowledge, but they also have some spiritual position. இது இந்த தரமான ஒரு இந்த தரம், இந்த நிகழ்ச்சிக்கான இந்த தரம், இந்த சாஸ்திர கோட்பாடுகள் படி அவர்களுக்கு அதற்கு ஏற்ற தகுதிகள் இல்லை என்றாலும் இந்த தரம் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. So in that way they are authorized.
இந்த வகையில் அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்களாகிறார்கள். Kali Yuga is full of faults. The rulers are not of high caliber. There is only democracy and no monarchy. There is no Varnashrama or Gurukul system. Knowing that this will be the condition of Kali Yuga, what is the purpose of all the instructions given by Bhishma to Yudhishthira on good governance and the teachings given here by Krishna to Uddhava on Varnashrama and Gurukula? அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தினுடைய நீதிகளை பீஷ்ம பிதாமா எப்படி யுதிஷ்டருக்கு வழங்கினார், எப்படி கிருஷ்ணருக்கு உத்தவருக்கு வழங்கினார் என்பதை இந்த கலியுகத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது, அதாவது அரசாட்சியில் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளே இருக்கின்றன. குருகுல நிகழ்ச்சிகள், அதாவது சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவது போன்ற ஒரு நிலைமை இல்லாத பட்சத்தில் இதனை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Though we cannot follow the whole system of governance or whatever, still some of the principles there are also valuable for us. அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் உள்ள அரசாங்க நியதிகள் முழுமையாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் ஒரு சில தத்துவங்கள் அதில் அடங்கி இருக்கின்றன. So that we cannot establish the same system, at least certain points in that we can follow. எனவே நாம் அப்பொழுது பார்த்த ஒரு சில நிகழ்வுகள், திட்டங்களை இப்பொழுது நம்மால் காண முடியாது. If one follows Varnashrama dharma sincerely, will he still be able to attain the highest stage, realizing Bhagavan? எவர் ஒருவர் வர்ணாசிரம தர்மத்தை தீவிரமாக நடைமுறைப்படுத்தினால் அவர்கள் ஆன்மீக சேவையின் ஒரு உச்ச நிலையை அடைய முடியுமா? Well, as we saw here, you become a brahmachari and you end up going to Brahmaloka. அதாவது கூறியது போல ஒரு பிரம்மச்சாரியாக இருப்பவர்கள் இதை நடைமுறைப்படுத்தினால் அவர்கள் பிரம்மலோகத்தை அடையலாம். If you follow and you understand the Lord is the center of everything, fine, you can go further probably, but to actually develop dasya or whatever in the spiritual world, you do have to practice direct bhakti quite intensely. இந்த ஒரு நிலையில் அந்த வர்ணாசிரமத்தை பயன்படுத்தும் போது அவர்கள் சற்று தவறி விழுந்தாலும் அந்த தாசியம் அது போன்ற பகவானை பார்க்கும் பொழுதுதான் அந்த ஆன்மீகத்தினுடைய பக்தி தொண்டினுடைய சுவையை அனுபவித்து அதில் அவர்களால் முன்னேற முடியும். Thus we'll find that we have Vaishnava Sampradayas, so that they follow the Vedas to some degree. But they also have this whole institution of Vaishnava, Diksha, etc., worshipping of the Lord, etc. So they put a more profound emphasis on that. அதாவது வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் சாஸ்திர நியமங்களை நடைமுறைப்படுத்தினாலும் அந்த வைஷ்ணவ முறைப்படி அந்த தீக்ஷா வழங்குவது, அந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமாக அந்த நியமங்களை நடைமுறைப்படுத்துவது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. Is Varnashram like a staircase, which means one must go through all the ashram to reach the perfection, or one must remain in his ashram and can reach perfection? அதாவது வர்ணாசிரம் என்பது ஒரு படிக்கட்டு போல நாம் பார்த்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டுகளாக அதை நடைமுறைப்படுத்தி ஒவ்வொரு ஆசிரமங்களை நடைமுறைப்படுத்தி செல்ல வேண்டுமா, அல்லது பொதுவாக ஒரு சில நியமங்களை கடைபிடித்தால் போதுமா? Well, as far as ashram is concerned, Sudras only have one ashram, Grihastha. ஆசிரமங்களில் சூத்ரர்களுக்கு ஒரே ஒரு நிலைதான், அதாவது கிரகஸ்தா. And the Vaishyas and Kshatriyas, they can become brahmacharis, then they become grihastas, and maybe they become vanaprasthas in later life. ஆனால் வைஷ்யர்களுக்கோ சத்திரியர்களுக்கோ அவர்கள் பிரம்மச்சாரிகளாக இருந்து தன்னுடைய வாழ்வின் முடிவில் அவர்கள் வனப்பிரஸ்த நிலையையும் அடையலாம். And the brahmanas, they can become brahmacharis, and then grihastas, and then vanaprasthas and sannyasis. ஆனால் பிராமணர்கள் ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திலும் இருந்து பிரம்மச்சாரியர்களாக, கிரகஸ்தர்களாக, வானப்பிரஸ்தர்களாக இருந்து முடிவில் சன்னியாச நிலையை அடையலாம். However, we find that not all brahmanas become sannyasis. ஆனால் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிராமணர்களும் சன்னியாசி ஆவது கிடையாது. And not all of them even get it up to vanaprastha. ஏன் அவர்கள் வானப்பிரஸ்த நிலையை கூட அடைவதில்லை. Hopefully they would also have brahmachari life, but even nowadays I don't think anyone's gone to the brahmachari, maybe 1 out of 2 out of a million, I don't know. I go to a brahmachari gurukul nowadays, I don't know how many have done that. பிரம்மச்சாரிய வாழ்க்கையை கடைபிடிப்பார்களா என்பதே இப்பொழுது சந்தேகமாக இருக்கிறது. பார்க்கும் பொழுது லட்சத்தில் ஒருவன், கோடியில் ஒருவன் என்று இருப்பார்களா என்பதே சந்தேகமாக இருக்கிறது.
it would be very interesting to calculate the number of gurukuls that actually exist in India, see the population there, and then see the whole population of Vaishnavas in India. Then you'll get a percentage. I think it would be less than 1%. இது ஒரு மிகவும் ஒரு சுவையான ஒரு நிகழ்வு. அதாவது இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் எத்தனை குருகுலங்கள் இருக்கிறது, அதில் எத்தனை குருகுலங்களில் எத்தனை பிரம்மச்சரியர்கள் இருக்கிறது என்ற ஒரு கணக்கினை நாம் எடுத்தோமே ஆனால் 1% அதற்கு குறைவாகவே நான் கூறியது போல இந்த பிரம்மச்சரிய நிலை இருக்கும். As Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur introduced Upanayanam and second initiation for deity worship to denote that a Vaishnava who chants only the holy name is qualified, can we consider the Gurukul and other customized Varnashram system and ISKCON is an extension of the same spirit? அதாவது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் உபநயனம், விக்கிரக வழிபாடு, அதன் மூலமாக பகவானினுடைய புனித நாமம் ஜபம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடை அவர் ஏற்படுத்தி இருப்பது, அது இந்த காலத்தில் நம்முடைய இயக்கத்தில் அதனுடைய தொடர்பு, இதை எப்படி பார்ப்பது, அதை பற்றி தெரிவிக்கவும். Well, the introduction of the Brahman initiation as part of our diksha is not really necessary for deity worship. அதாவது இந்த பிராமண தீட்சை என்பது ஒரு நிலைப்பாடுதான், அது விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு தேவையில்லை. In other words, in Hari Bhakti Vilas, Nathan Goswami says, yes, the Sudra who is qualified by diksha can worship the deity or shalogram. It doesn't talk about becoming a Brahmin or anything. He doesn't have to do that, but he can worship the deity. ஹரிபக்தி விலாசில் கூறப்பட்டது போல ஒரு சூத்ரர்கள் தீட்சை பெறுவதன் மூலமாக விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபடலாம். அவர்கள் ஒரு பிராமணர்களாகவோ அந்த தகுதிகளை பெற வேண்டும் என்ற ஒரு அவசியம் இல்லை என்று கருத்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So introducing that ceremony was not to make us qualified at all for deity worship or whatever. It's just to show that we're superior to Brahmins and we can do anything they could do, even though we don't want to do whatever they do. அதாவது இந்த விக்கிரக வழிபாட்டிற்கென்று ஒரு சில சிறப்பு தகுதிகளை நாம் நியமிப்பதன் மூலமாக பிராமணர்களே செய்ய முடியும், அது போன்ற ஒரு கருத்து இங்கு கிடையாது. When a brahmachari is in the ashram serving the guru in the gurukul, controlling his senses, what makes them still have the material desires of reaching Brahmaloka and Maharloka only and not transcending beyond the material world? ஒரு பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் குருகுலத்தில் இருந்து கொண்டு ஆன்மீக குருவிற்கு சேவகம் புரிந்து அனைத்தையும் அவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு பௌதீக விருப்பமாக பிரம்மலோகத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு எதனால் ஏற்படுகிறது, இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, we see that you can only practice bhakti if you have faith. பக்தியை அதன் மீது நம்பிக்கை இருந்தாலே ஒழிய பயிற்சி செய்ய முடியாது. So simply because you're a Vaishya, Kshatriya, or Brahmana and you go to the Gurukul, that doesn't mean you have faith. அதாவது சிக்ஷை வழங்கிய நிகழ்ச்சி மூலமாக குருகுலத்தில் நீங்கள் பிராமணர்களாக இருப்பதன் மூலமாக உங்களுக்கு பக்தியில் தீவிர நம்பிக்கை இருக்கின்றது என்று பொருள்படாது. Some of them go to the Gurukul, maybe they have faith so that they could also go beyond Maharloka and Brahmaloka. But even if you didn't go to the Gurukul and you were Sudra or Maletsha, you do bhakti, then you could go beyond also. அதாவது நம்பிக்கை அதிகமாக இருந்து குருகுலத்தில் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பிரம்மலோகம் மகரலோகத்தை தாண்டி அதற்கு மேல் உலகத்திற்கு நீங்கள் செல்லலாம். அதே போல நீங்கள் மிலேச்சர்களாக இருந்து ஆன்மீகத்தில் அதிக நம்பிக்கை இருந்து பக்தி செய்தால் நீங்கள் பரம புருஷரையும் அடைய முடியும். Maybe one last question, Maharaj. We are over time. Srila Bhaktivinoda Thakur could have initiated his son, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur himself, because Maharaj, you said one is that the father can be the Diksha Guru and Bhaktivinoda Thakur was highly qualified. What could be the reason that he had directed him to take initiation from Gaur Kishore Das Babaji? அதாவது பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர்கள் தன்னுடைய மகனான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூராக இருந்த நம்முடைய ஆன்மீக குரு அவருக்கு ஏன் தீட்சை வழங்கவில்லை? நீங்கள் கூறியது போல ஒரு தகப்பனார் தன்னுடைய மகனுக்கு தீட்சை வழங்கக்கூடாதா? எந்த ஒரு காரணத்திற்காக அவர் வேறு ஒரு ஆன்மீக ஆச்சாரியாரை அணுகி அவரிடம் தீட்சை பெறும்படி கூறினார்? இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, they had a system in the Gaudiya Sampradaya also that certain Brahmins became gurus, their son became guru, their son became guru. So one initiated the other in that way, and they started the caste Goswami lines.
அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயத்தில் பிராமணர்களாக இருப்பவர்கள் ஒரு தீக்ஷா குரு தன்னுடைய மகனுக்கு தீட்சை வழங்குவது, ஒரு குருவாவது, அந்த மகன் மீண்டும் தன்னுடைய மகனுக்கு தீட்சை வழங்கி குருவாகுவது என்ற ஒரு முறைப்பாடு இருந்தது. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was not so much in favor of such lines based on father to son. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு இந்த முறையில் அந்த அளவு அதிக அளவு ஆமோதிப்பு கிடையாது. I guess that is it for today, Maharaj. Thank you so much for your time. Hare Krishna, Dandavat Pranams. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai, Gop Premanande, Hari Hari Bol. Thank you so much, devotees, for joining today's morning Bhagavatam Katha by His Holiness Bhanu Swami Maharaj. I am just, extending my apologies. I think there were some questions which we are not able to cover today, and also I think it was maybe sometime on Monday or Tuesday we have some questions. So what we'll do is we'll consolidate all these questions and we'll try to cover in the upcoming sessions, either today, in tomorrow or day after. ஒரு சில காரணங்களால் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள், அதாவது திங்கட்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை, மேலும் இன்று கேட்கப்பட்ட ஒரு சில கேள்விகளை மகாராஜிடம் அதற்கு பதிலை எங்களால் வாங்க முடியவில்லை. தவறாக எண்ண வேண்டாம், உங்களிடம் மன்னிப்பு கோருகிறேன். இந்த கேள்விகளை நாம் வரும் அதாவது நாளையோ அல்லது அதற்கு மறுநாளோ நடைபெறும் பிரவச்சனங்களில் கேட்க ஏற்பாடு செய்கிறோம். And of course today Maharaj was, he joined a little late. Maybe that was the reason, but anyways, I think we'll try to cover all these questions. So please don't hesitate if you have questions. Please keep on typing. We can cover that. Okay. இன்று மகாராஜ் சற்று நேரம் காலதாமதமாக வந்ததால் இது போன்ற இருந்த போதிலும் உங்களுக்கான கேள்விகளை நீங்கள் தயவு செய்து அனுப்புங்கள். நாங்கள் இதற்கான பதிலை உங்களுக்கு வாங்கி தருகிறோம். Okay, so quickly cover the announcements. I think we have done the chanting for the Rajendra Nandan Prabhu's passing away yesterday, so not going there. Please, I think you can do some extra chanting for Prabhu's welfare. Hare Krishna. So on the announcements programs, yes, I think we'll continue with the evening discourses on Bhagavad Gita. நாம் மாலையில் அந்த பகவத்கீதையுடைய பிரவச்சன தொடரை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்போம். இன்று மாலையும் இருக்கின்றது. தயவு செய்து அனைவரும் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுங்கள். I'm sure all of you are getting the messages on WhatsApp, but I'll quickly try to see if I can cover what's upcoming on the weekend also. உங்கள் அனைவருக்கும் வாட்ஸ்அப்பில் இது செய்திகள் வருகின்றன. இருந்த போதிலும் இந்த வார முடிவில் என்ன நிகழ்ச்சிகள் இருக்கின்றன என்பதை பற்றி நான் தெரிவிக்கின்றேன். So today evening it will be by Sumitra Krishna Prabhu on fear of sinful reactions from the first chapter verses 36 to 38 Bhagavad Gita. இன்று மாலை சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு அவர்கள் பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாயத்தில் 32 இலிருந்து 38 அந்த ஸ்லோகத்திற்கான பொருளுரையை சொல்லுவார். Yeah, sorry Prabhu. Tomorrow it will be on Krishna chastises Arjuna and disapproves his compassion. Bhagavad Gita 2nd chapter verses 1 to 3. நாளை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் 1 to 3 ஸ்லோகங்களுக்கான பொருளுரை. This will be done by Sri Vrindavaneshwari Mataji. இது விருந்தாவனேஸ்வரி மாதாஜி அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியினை வழங்குவார். Sunday evening, again, this will be by Sukriti Madhavi Mataji. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை சுக்ருதி மாதவி மாதாஜி அவர்களுடைய நிகழ்ச்சி. On the topic of Arjuna's further doubts and confusion. அதாவது அர்ஜுனனுடைய பல்வேறு விதமான சந்தேகங்கள், குழப்பங்களை பற்றியது. This will be from verses 4 to 6, 2nd chapter. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் 4 to 6 ஸ்லோகம் வரை. On Monday, it will be Arjuna surrenders to Krishna, verses 7 to 10 by Antaratma Gauranga Prabhu. Antaratma Gauranga Prabhu அவர்கள் திங்கட்கிழமை 2வது அத்தியாயம் 7 to 10 ஸ்லோகம் அர்ஜுனன் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவதை பற்றி பேச இருக்கிறார். On Tuesday, it will be by Ruparani Revati Mataji. ரூபராணி மாதாஜி அவர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வார். On the topic we exist eternally and changing bodies is natural.
நாம் நிரந்தரமாக இருக்கின்றோம், ஆனால் நம்முடைய உடல் மற்றும் மாற்றம் அடையக்கூடியது என்பதை பற்றிய ஒரு தலைப்பில் பேசுகிறார். This is from verses 11 to 13, second chapter. இரண்டாவது அத்தியாயம் 11 இருந்து 13வது ஸ்லோகத்தை பற்றியது. Wednesday on tolerate dualities, equanimity is eligibility for liberation by Radhapati Kanai Prabhu on Wednesday, verses 14 to 15. ராதாபதி கண்ணையா பிரபு அவர்கள் 14-15வது ஸ்லோகங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் புதன்கிழமை, அதாவது இந்த தலைப்பிலே அவர் பேசுவார். Thursday on the soul never dies, body is perishable, changing bodies is similar to changing clothes by Jagannath Gaur Krishna Prabhu. ஜெகநாத் கௌர் கிஷோர் பிரபு அவர்கள் வியாழக்கிழமை அவர்கள் அதை பற்றி பேசுவார்கள். ஆத்மாவிற்கு அழிவு கிடையாது, உடலுக்குத்தான் அழிவு, அது ஒரு ஆடை மாற்றுவதை போல என்ற ஒரு தலைப்பில் உள்ள ஸ்லோகங்களை படிப்பார். All right, and coming to the next okay, so next Friday is Tulsi Shaligram Viva, and this course will also cover Bhagavad Gita verses 23 to 25 by Tarini Radha Mataji. வெள்ளிக்கிழமை துளசி சாலிகிராம் விவாகம் அன்று தாரிணி மாதாஜி அவர்கள் இரண்டாவது அத்தியாயம் 23 to 25வது ஸ்லோகங்களுக்கான பொருளுரையை விளக்குவார். The topic being the qualities of the eternal soul. அதாவது ஆத்மாவினுடைய தன்மைகள், அதனுடைய குணநலன்களை பற்றியது. Hare Krishna. So I've covered all those events which are already are updated on the calendar. Quite I think interesting topics, this thing being set up. So request all devotees to kindly take advantage of these sessions. மிகவும் சுவையான தலைப்புகளை பற்றிய அந்த பிரவச்சனங்கள் அடுத்த வாரம் முழுமையாக இங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவரும் இதில் கலந்து கொண்டு அதனுடைய பலனை முழுமையாக பெறும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. As a regular practice, we will chant Hare Krishna Maha Mantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare